Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej, currently PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the previous year questions in kinematics in JEE-Main physics. So, from now, the medium of instruction will be in Telugu. So, ఈ రోజు మనం kinematics లో previous years questions discuss చేస్తాం. సో, kinematics టాపిక్ నుంచి previous years question discuss చేద్దాం ఈ రోజు. లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సపోజ్ మీకు గ్రాఫ్ ఇస్తాడు అనమాట. లైక్ సపోజ్ రెండు గ్రాఫ్స్ ఇచ్చి రెండు కాలమ్స్ ఇచ్చి కాలమ్ 1 ఇది సపోజ్ కాలమ్ 1 అండ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ కాలమ్ 2. కాలమ్ 1 లో గ్రాఫ్ ఎక్స్ కామా టీ గ్రాఫ్స్ ఇస్తారు. సపోజ్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్ కామా టీ. ఓకే, సపోజ్ ఎక్స్ కామా టీ గ్రాఫ్ ఇలా ఇచ్చడం ఇది ఇలా ఇచ్చారు. సపోజ్ ఇది సెకండ్ గ్రాఫ్ ఎక్స్ కామా టీ. ఎక్స్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అంటారు. ఓకే, ఎక్స్ వర్సెస్ టీ graph like that. So another graph, suppose C. T X. So ఇక్కడ వెలాసిటీ వర్సెస్ టీ ఇచ్చాడు గ్రాఫ్. దీనికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాచింగ్ చూడాలి. ఏది ఏ గ్రాఫ్ ఇది ఏ ఎక్స్ విత్ వర్సెస్ సి టైము ఎక్స్ వర్సెస్ టైము దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది, వెలాసిటీ టైం ఏది కరెక్ట్, కరస్పాండింగ్ గ్రాఫ్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. వి వర్సెస్ టీ మాట గ్రాఫ్. దాంట్లో సడన్ గా వెలాసిటీ కిందకి వచ్చి వెలాసిటీ కిందకి ఇది మైనస్ అనమాట. ఇంకో గ్రాఫ్ సపోజ్ ఎక్స్ వర్సెస్ టీ ఇప్పుడు చూద్దాం. మీకు ఎక్స్ వర్సెస్ టీకి ఎక్స్ కి వెలాసిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఇది అంటే డిఎక్స్ బై డిటి అంతే కదా వెలాసిటీ అంటే. సపోజ్ ఎక్స్ వర్సెస్ టీ పారాబోలిక్ ఇది సపోజ్ పారాబోలిక్ అనుకుంటే ఇది మనం పారాబోలిక్ అనుకుంటే ఈ గ్రాఫ్ మనం పారాబోలిక్ అనుకుంటే ఓకే, ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ స్క్వేర్. సో డిఎక్స్ బై డిటి అంటే వెలాసిటీ కదా, ప్రపోర్షనాలిటీ ఏమవుతుంది 2t కదా. సో వెలాసిటీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ. సో వెలాసిటీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అంటే లీనియర్ గా ఇదే అవ్వచ్చు. ఓన్లీ లీనియర్ గా టైం ప్రపోర్షనల్ గా ఏముంటుంది, ఇదే అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో వెలాసిటీ అనేది టైం ప్రకారం లీనియర్ గా పెరుగుతుంది. ఇది క్వాడ్రాటికల్లీ నాన్ లీనియర్ గా పెరుగుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దీని కరస్పాండింగ్ ఈ గ్రాఫ్ అన్నమాట. ఓకే, ఏ కరస్పాండింగ్ ఈ గ్రాఫ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ తగ్గుతుంది కదా. సో ఏ అనేది 2, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది, కానీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇదే టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్ అయ్యింది, సేమ్ అదే నెక్స్ట్ ఇంకో టైంలో డిస్ప్లేస్మెంట్ తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉంది, స్లోప్ ఇలా ఉంది, తర్వాత ఏముంది స్లోప్ ఇంకా ఇంకా నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే వెలాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది కానీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇంకా తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. స్లోప్ వెలాసిటీ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది కానీ ఆ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో ఇది అవుతుంది దానికి. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిఎక్స్ బై డిటి లీనియర్, ఎక్స్ టీ లీనియర్ గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, డిఎక్స్ బై డిటి వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అంటే పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. కాబట్టి ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరుగుతూనే వస్తుంది, కానీ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత నెగిటివ్, సేమ్ ఇదే ఇక్కడ పాజిటివ్ స్లోప్, ఇక్కడ నెగిటివ్ స్లోప్. సో నెగిటివ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పాజిటివ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా నెగిటివ్. సో దీని కరస్పాండింగ్ ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉంది, సో డిఎక్స్ బై డిటి ఎలా ఉంది, యూనిఫామ్ స్లోప్ కదా. సో యూనిఫామ్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇది అవుతుంది దీనికి. దీనికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, second question. So the trajectory of projectile projected from the ground is given by y equal to x minus x square by 20, where x and y are measured in meter. Find the maximum height attained. The maximum height attained by the projectile will be. So ఏం ఇచ్చాడు వాడు, అది the trajectory of projectile motion, ఒక మోషన్ ఉంది y, అది ఎలా అవుతుంది, x minus x square by minus 20 ఇలా వెళ్తుంది అన్నమాట. సో దాని మాక్సిమం హైట్ ప్రొజెక్ట్ చేయమంటున్నాడు. సో y ఇది x, సో x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర y 0. ఇంకో చోట ఎక్కడ అవుతుంది, మళ్ళీ దీని x ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ బై 20. ఇంకో చోట ఎక్కడ 0 అవుతుంది, x 20 దగ్గర 0 అవుతుంది. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి 20 దగ్గర, అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. మధ్యలో ఎక్కడో చోట మాక్సిమం ఉంటుంది. సో అదేమంటున్నాడు, మాక్సిమం హైట్ అప్టైన్, ఆ హైట్ ఎక్కడ అప్టైన్ అవుతుంది అంటున్నాడు, అంతే కదా. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి తెలుసు, y కి x కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు వాడు, అంతేనా. సో ఈ y ఈ x కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కి. సో మాక్సిమం ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది, మ్యాథమెటిక్స్ వాడి మీరు దీని మాక్సిమం ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది, ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c సపోజ్ y ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం ఎక్కడ, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ a లెస్ దెన్ 0 ఉంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసు. సో అప్పుడు మాక్సిమం ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది, x ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై 2a, అంతే కదా. b అంత ఇక్కడ 1, a అనేది -1 బై 20. సో x ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై 2a అంటే -1 2 ఇంటూ -1 బై 20 10.
and x equal to 10. X equal to 10 దగ్గర y ఎంత 10 minus 10 square by 20. 10 square అంటే 100 by 5. Y equal to 5 meter. So maximum height reached is the 5 meter మాట. Okay. Question. The range of the projectile projected at an angle 15 degrees with horizontal is 50 meter if the projectile is projected with same velocity at an angle of 45 degrees with horizontal, then its range will be so ఇనిషియల్ గా 15 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాని రేంజ్ ఎంత ఉందంటే 50 మీటర్స్ ఉంది అన్నాడు. ఓకే, సో అదే దాన్ని 45 డిగ్రీస్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్టైల్ చేస్తే దాని రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో మామూలుగా రేంజ్ మన ఫార్ములా ఏంటి, రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి, విత్ థీటా యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే గ్రావిటీ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ సైన్ 2 థీటా బై జీ. సో థీటా ఈక్వల్ టు 15 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఆర్ ఎంత అన్నాడు, ఆర్ థీటా ఈక్వల్ టు 15 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఆర్ 50 మీటర్స్ అన్నాడు. సో థీటా ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఎంత అంటున్నాడు, ఇది ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. R1 R2 అనుకుందాం. ఓకే, θ1 θ2 అనుకుందాం. సో R2 ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ సైన్ 2 θ2 డివైడెడ్ బై జీ. సో R2 బై R1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సైన్ 2 θ2 బై సైన్ 2 θ1. θ1 అనేది 51, θ2 అనేది 45. సో సైన్ 90 బై సైన్ 30 డిగ్రీస్ 50 మీటర్. సో సైన్ 30 అంటే అంత, సైన్ 30 అంటే హాఫ్. సో 1/0.5 అంటే 2 ఇంటూ 50 మీటర్, అది ఎంత అవుతుంది, 100 మీటర్స్ అవుతుంది. చిన్న క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్, two projectiles are projected at an angle 30 degrees and 60 degrees with the horizontal with the same speed
the ratio of the maximum height attained by the two projectiles respectively is. So what do two projectiles with an angle 30 degrees to 60 degrees throw చేశాడు. So the ratio of the maximum height obtained by the అదని అడుగుతున్నాడు. సో maximum height reached ఫార్ములా ఏంటి మనకి maximum ఏదన్నా సమ్ థీటా యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే maximum height reached ఫార్ములా h equal to u square sin square theta by z. So is directly h is proportional to sin square theta. అంతే కదా, when if you make u and g are constant, g అనేది obviously అతి మీద కాన్స్టెంట్, ఈవెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ సేమ్ స్పీడ్, అదే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అనేది కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు h2 by h1 equal to sin theta 2 by sin theta 1 whole square. సో theta 2 అనేది sin 60 degrees by sin 30 degrees whole square. So root 3 by 2 divided by half whole square అంటే 3h1 h2 అంతే కదా. h1 by h2 అడుగుతున్నాడు. సో 1/3 1:3 రేషియో. క్వశ్చన్, ఏ ప్రొజెక్టైల్, ఇంకో క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ projectile fired at 30 degrees to the ground a projectile fired at 30 degrees to the ground is observed at the same height or is observed to be observed to be at same height at time 3 seconds and 5 seconds after projection during its flight. The speed of projection of the projectile is so అంటే ప్రొజెక్టైల్ వేసినప్పుడు 3 seconds 5 seconds దగ్గర సేమ్ హైట్ దగ్గర ఉన్నది అన్నాడు. ఒకటేమో 3 seconds, ఇంకొకటేమో 5 seconds. ఇక్కడేమో టీ ఈక్వల్ టు 3 seconds దగ్గర అబ్జర్వ్ చేశాడు, టీ ఈక్వల్ టు 5. రెండింటి దగ్గర సేమ్ హైట్ మెజర్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. సో ఫైర్ చేసేటప్పుడు 30 degrees యాంగిల్ తో ఫైర్ చేశాడు.
సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అన్న అంటున్నాడు, అంతే కదా. సో ఇదేమో టీ ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్, ఇది టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్. సో ఇది టీ ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్, టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్, T2 అనేది. Projectile is 30 degrees ground to be the same height at a time of 3 seconds and 5 seconds after projection. సేమ్ మొత్తం 5 సెకండ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దారానికి 3 సెకండ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 3 సెకండ్స్, మొత్తం 5 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 3 సెకండ్స్ తీసుకుంది, ఇది మొత్తాన్ని 5 సెకండ్స్ తీసుకుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత తీసుకుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అంతే సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, 3 సెకండ్స్. సో మొత్తం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత, టీ ఈక్వల్ టు 3 + 5 సెకండ్స్, అంటే 8 సెకండ్స్ అనమాట. సో మొత్తం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ లో హాఫ్ టైం అంటే కరెక్ట్ గా మాక్సిమం హైట్ కదా. సో మాక్సిమం హైట్ కి హాఫ్ టైం అంటే 4 సెకండ్స్. టైం మాక్సిమం హైట్ కి రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, sin θ/g, అంతే కదా. అదంతా 4 సెకండ్స్, అంటే 4g/sin 30 degrees ఈక్వల్ టు u. sin 30 అంటే 8g ఈక్వల్ టు u. u ఎంత, 80 మీటర్/సెకండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏ projectile is projected at 30 degrees from horizontal with initial velocity 40 meter/second. The velocity of the projectile t equal to 2 seconds from the start will be. సో ఇనీషియల్ గా ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్, 30 degrees యాంగిల్ తో ఎంత వెలాసిటీతో 40 మీటర్/సెకండ్ తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, దెర్ ఇస్ 2 డైమెన్షనల్ మోషన్ కాబట్టి ఇది 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 x, ఇది y అనుకుంటే ux ఇనీషియల్ గా ux అంత 40 cos 30 degrees, uy 40 sin 30 degrees. ఓకే, uy ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ uy minus gt. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ux నాట్ అనేది సేమ్ త్రూ అవుట్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 2 సెకండ్స్ ఎంత అవుతుంది వెలాసిటీ, 40 sin 30 అంటే sin 30 హాఫ్ కప్ 20 మీటర్/సెకండ్. సో 20 - 10 2 అంటే 0 మీటర్/సెకండ్. అంటే కరెక్ట్ గా మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది అన్నమాట, మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఉంటుంది. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర uy డైరెక్షన్ 0 అయిపోతే ఈ వెలాసిటీ ఉంటుంది.
సో ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? ఇదేమో 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇదేమో 0 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇటు ఇంక మూవ్ అవుతుంది. ఇటేమో 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అలా ఉంటుంది. సో రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఎంత? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్, 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ వెలాసిటీయే లేదు అసలు, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. సో రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ కూడా హారిజంటల్ వెలాసిటీ అవుతుంది 2 seconds. So vehicle of mass 200 kg is moving along a level curved road of radius 70 meter with angular velocity 0.2 radian per second. So centripetal force acting on the vehicle is a vehicle of mass kg, radius 70 meter, angular velocity 0.2 radian per second. Centripetal force acting equal to mr mv square by r. V equal to r omega m r omega square. So 200 into 70 to 0.2 whole square. 14 into 10 cube, 2 into 10 power minus 2, 28 into 10, 280 Newton. Two pi by omega time period. 2 pi by omega కాబట్టి pi by 0.2 minus 10 pi 2 mr 4 into 4 కదా. So into 2 అవుతుంది. So 560 ఉంటుంది, 560 newtons. ఇక్కడ 0.2 whole square, so 2 square 4 వేయాలి. So 4 into 14, 2 14s 28, 2 28s 56, 56 into 10 cube into 10 power minus 2, 560, 560 newtons. Next question.
the position of particle related to time is given by x equal to 5t square minus 4t plus 5 meter. The magnitude of velocity at of the particle at t equal to 2 seconds. So velocity అంటే dx by dt కదా. ఓకే, dx by dt అంటే ఈక్వల్ టు 10t minus 4. So velocity at time t equal to 10t minus 4. Velocity at t equal to 2 seconds అంటే 20 minus 4, 16 meter per second. Magnitude of velocity అంటే అదే 16 meter per second, modulus కూడా 16 meter per second. So next question. A passenger sitting in a train A moving at 19 km per hour observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of train B is 54 km per hour, then length of train B. A passenger sitting in a train A moving at 90 km per hour observes another train B moving in opposite direction. ట్రైన్ ఏ ఉంది, అందులో ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నారు. సో అబ్జర్వర్ ఇంకో ట్రైన్ బిని అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేశాడు బి ట్రైన్ ఎలా వస్తుంది, ఏ ట్రైన్ రాస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న అబ్జర్వర్ ట్రైన్ బిని అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో ఎంతసేపు అబ్జర్వ్ చేశాడు, 8 సెకండ్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. అంటే 8 seconds లో తను క్రాస్ చేసింది అనమాట ఆ ట్రైన్. సో ఆఫ్టర్ 8 seconds ట్రైన్ సపోజ్ ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది ట్రైన్ బి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది ట్రైన్ బి. ఇంకా అబ్జర్వ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇంక ఇక్కడ దాకా అబ్జర్వ్ చేసి దాటేసింది, తను దాటి ఇది వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో ఇది 90 kmph స్పీడ్, ఇదేమో 54 kmph స్పీడ్. సో ఈ అబ్జర్వ్ కి అది ఎలా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, 90 + 54 రిలేటివ్ స్పీడ్ kmph, అంతే కదా. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది 144 kmph స్పీడ్. సో మీటర్ పర్ సెకండ్ కి 5/18 మల్టిప్లై చేస్తే, సో ఇందులో 2 9 times, ఇందులో 2 7 2 2 72ని 9 8s are 72. సో 40 meter per second. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ.
సో 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ 8 సెకండ్స్ లో క్రాస్ చేసింది. ఈ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో రిజల్ట్ అంతా ఇది 8 సెకండ్స్ ఈ లెంత్ క్రాస్ చేసిందన్నమాట. ఆ ట్రైన్ లెంత్ బి లెంత్. సో ఎల్ అనుకుంటే 8 సెకండ్స్ లో క్రాస్ చేసింది. ఎల్ బై 8 సెకండ్స్ ఈక్వల్ టు 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఆ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 320 మీటర్స్ ట్రైన్ లెంత్ ఆఫ్ బి. సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ క్వశ్చన్, లైక్ సపోజ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇలా ఓకే, ఇది టైం, ఇది వెలాసిటీ 0, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25 -20. సో ఇనీషియల్ గా ఇక్కడ నుంచి రెస్ట్ తో స్టార్ట్ అయ్యింది. టైం ప్రోగ్రెస్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. దెన్ వెలాసిటీ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అయింది. మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది వెలాసిటీ. మళ్ళీ తర్వాత నుంచి 15 to 20 సెకండ్స్ దాకా డిక్రీజ్ అయింది. 28 నుంచి 20 మళ్ళీ 25 దగ్గర కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రొఫైల్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం ఇచ్చాడు. వాడు ఏమన్నాడంటే డిస్టెన్స్ వర్సెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేషియో కనుక్కోమన్నాడు. డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే వెన్ యూఆర్ యాడింగ్ ఆల్ అప్ ఏరియాస్ మాట మొత్తం సైన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ వితౌట్ సైన్ మనం ప్రతి ఏరియా చూసుకుందాం. ఏరియా అంతా ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. ఏరియా అంతా ఏంది? ఫస్ట్ ఏరియా 1/2 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఇది 5 బేస్ ఇంటూ హైట్ 10, అదొకటి. ఏరియా అంతా ఇది 5 ఇంటూ 10 ఏరియా. ఏరియా అంతా ఇది కూడా 5 ఇంటూ 10. ఈ ఏరియా అంతా 1/2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 10. ఓకే, ఈ ఏరియా అంతా 1/2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 10 ఆ ఏరియా. ఈ ఏరియా అంతా +1/2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 10. ఇది మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకటేమో కిందకి వెళ్తుంది, వెలాసిటీ డిక్రీస్ అవుతుంది, కిందకి వెళ్తుంది. ఏరియా ఇది పాజిటివ్ ఏరియా, ఇది నెగిటివ్ ఏరియా అవుతుంది. అప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. 5 ఇంటూ 10 ఈ హైట్ సేమ్ కాబట్టి సో ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. డిస్ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఇది వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇది 25, 50 + 50 + 25, 25 + 25. ట్వంటీ ఇక్కడ 20, ఇది 25, ఇది 50, 25 + 50 + 50 + 25 అంత 100, 150. డిస్ప్లేస్మెంట్ 150 ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ టు డిస్టెన్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ రేషియో. డిస్ప్లేస్మెంట్ 150.
దానికి ఇంకో 100 యాడ్ చేస్తే 250 అవుతుంది. సో 5:3 రేషియో, 5/3 డిస్టెన్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ గ్రాఫ్ కి. A person travels x distance with velocity v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Then relation between v comma v1 and v2 will be. So initial గా పర్సన్ లైక్ సమ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళాడు విత్ v1 వెలాసిటీతో పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళాడు విత్ v2 వెలాసిటీతో. సో ది యావరేజ్ వెలాసిటీ v అంటున్నాడు మొత్తం ఏబిసి డిస్టెన్స్ కి. సో ఇప్పుడు మనకు మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత, 2x. మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా t1 టైం అనుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా t2 టైం అనుకుందాం. టోటల్ టైం అంతా t1 ప్లస్ t2 అంతే కదా. అది అంత అన్నాడు v అంటున్నాడు. t1 అంటే ఏంటి, x బై v1. t2 అంటే ఏంటి, x బై v2. సో v ఈక్వల్ టు 2x బై x బై v1 బై x బై v2 అంతే కదా. సో 1 బై v1 ప్లస్ 1 బై v2 ఈక్వల్ టు 2 బై v. v కి v1 v2 రిలేషన్. The maximum vertical height to which a man can throw a ball is 136 meters. The maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball. ఒక బాల్ ని పైకి వెర్టికల్ గా 136 మీటర్ మాక్సిమం గా త్రో చేయగలడు. సో అదే బాల్ ని హారిజాంటల్ గా ఎంత మాక్సిమం గా త్రో చేయగలడు అని అడుగుతున్నాడు. మాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ ఫార్ములా అంటే h ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2g. సో ఇది 136. రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి, h స్క్వేర్ సైన్ 2 థీటా బై g.
u square sin 2 theta by g. ఇది మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? థీటా అనేది 45 degrees అయినప్పుడు. ఓకే, u square by g అవుతుంది. మాక్సిమం వెర్టికల్ గా ఎంత రోజు అంటే పైకి అలా ఓన్లీ పైకి వేస్తే థీటా 90 degrees చేస్తే u square by 2g అనేది 136 మీటర్ అయింది అనుకో. u square by g ఎంత అవుతుంది? 136 into 2. సో ఇదే 136 మీటర్ అయితే సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, ఇది మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? థీటా అనేది మాక్సిమం హైట్. v squared by 2g అనేది థీటా అనేది పైకి అవుతుంది. u square by 136 into 2 అంటే 272 మీటర్స్ అన్నమాట. రేంజ్ మాక్సిమం రేంజ్ ఇస్రే వెళ్ళగలేదు. An object moves with speed v1, v2 and v3 along a line segment at AB, BC and CD respectively as shown in the figure. Then average speed of the object will be అంటే ఈ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ABCD, AB ఈక్వల్ టు BC, AD ఈక్వల్ టు 3AB. అంటే ఈ మూడు ఈక్వల్, AD ఈక్వల్ 3AB, మూడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఎక్స్ 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 అనుకున్నాం. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 3x divided by t1 plus t2 plus t3 అనుకున్నాం. ఇక్కడ t1 టైం, t2 టైం, t3 టైం. t1 టైం అంటే ఎంత? x by v1, t2 టైం x by v2, 3t టైం x by v3, 3x by x by v1 plus x by v2 plus x by v3, 3 v1 v2 v3 v1 v2 plus v2 v3 v3 v1. సో మనకి లైక్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే, సో యావరేజ్ స్పీడ్ v ఈక్వల్ టు 3 v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v3 v1 v2 v3. సో ఇస్ టోటల్ యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A vehicle travels
travels 4 kilometers with speed of 3 kilometers. Okay, thank you.